Agada ke mbijan no aga nyaade albaka mbaka important yo nga transfer la sto ya transfer la ha code nyinji okay important nsila id soto no sa so sorry agada mbijan bro albaka mbaka bara alla service o tariya mbare mo ki janna nun kunu bara tariya jannom yona forest de bureau gambia tonkon na no mbari ya bere birin koyna fo kato bari si kodo kino kato nim fo bolon blabe 56 branches mola soto gambia jam ha gambia kono ani gambia e bantala bankol nko kono kiya bere kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw jannom number 1 di nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale le dadi mani domorol ni fana beteat gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je wo moyo diat apelenta baraka ni ma lafta nyelan kendol e bina yalo bukani la ko la baraka ba yalo ndel chosano lo baraka diwli lanni maaro lanni fop lanni awa joni mi anda honno guerdeten e ngal ɗo sabu e ngal ɗo ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki ñawloɗen ha humpodire e makko est ce que on noon e warude waɗen no awa ane kode ibrahima mama ko to woni mimo amérique ko amérique a woni kede humpitaki fiɓe musidɓe men baluwo baluwo ɓe andanɗa kala ko wawɗa wonde e aduna o si a rewi e juuɗe maɓɓe a jonnay ɗo dépassement o gambia hara no weeɓi a yahata kadi taw ko mbuɗi ɗi no ƴawi walla no jippi ɓe haalantama ko kala ko falɗa ko sengo ñamete indi nebba maaro basalle pomme de terre kala ko rewi ɗon a hendoto hara no weeɓi kadi wona ɗum ɗon tu ɓe aɓe jonnira e mobile phone siko ɗum kadi laptop kala ko wayrode ɗi ɓe hay kasbawa ɓe wawma jonnude kadi sa fala humpitade ko weeɓi ƴetti google account ma on joni data ton waɗa download app maɓɓe on ayiyay kala ko humpima e maɓɓe ton ɓe weeɓiyama ka wonɗa wo e aduna o kala ko wawɗa a jonnanayi wonɗo ka leydi men gambia ɗo dépense hara no weeɓi ha ma si ɗum non fof no neeɓi immoɗen joni mi ɗowtama ka place maɓɓe jan waɗen joni iya heɓa ko falata waɗen kisam. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock,
and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Hello! There's a new update from your favorite GSM operator, AfriCell. For all of you that have struggled to buy cash power beyond $7,000, AfriCell has done it again. The limit to buy cash power is now up to $30,000. Oh yes, $30,000. Buy all the cash power you want from your AfriMoney account by dialing *777#. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. It's an amazing offer. AfriCell Mobile Money just got way better. The threshold for cash in and cash out on your AfriMoney has been increased. Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning your AfriMoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Cashing in and out just got 3 times easier. For more info, call 777. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Mbenda nyinale ko sanyi saboko nyanta constitutional review nyanta kilam nyanta constitutional change sanyi saboko what mo ngana tano election. Let us not be labor too much time on those letters because I know they have relevance. UDP is just calling on President Adama to respect the agreement that saw him to power and also to fulfill the promise that he had made to the Gambian people. If you want to meet the target, we lost 22 years. We have to work 22 times more than when we are working to get to where. It is false to say that this country cannot develop a budget that will sufficiently cater for the health needs of our people. Me and you know that Barrow cannot move this country forward. Assalamu alaikum barigol ngali konton kale bismillah ko dege mobe kerfatu jibe kanyin tembenna alla proti kacha mutanale ni mialon ko kanale talata wa talata ni nyum wato sita dron talan nani nata vitamini tansa wala kada fo talalulu kan kanyum programme onati ale la mialon ko politician jamalu invite janne political party jamalu mialon ko ke sono ga kacha politiko ko le gambia banko kanjang bari ga kacha fana politician ole munesoto mole bayri ngi leftele burga ñim bankota pour ga ñaton kaya bi fana nindo natale mi alon ko nga invite jang ñato demanden donc albato anakango alba moy la ñim programme do bari folo ka hakelo bulandi ko AfriCell le ñim programme fasa ka sementuen bi ito le blodo ñim programme ko to service kende kendolu ito le ka di Gambia banko kan jang ni nata GSM operator mi alon ko wolle je to le mun number 1 di ño soso fongote woto ela service ole kaminke mo ela credit go kata fo ela megabyte olu akende kende mado AfriCell ta di Gambia banko kan jang moto ni be Gambia jang natra number 2 number 70 bulu isi buri eta ni natra be bantala banko to fana isa lonko ni nata Gambia banko kan jang donc AfriCell itol number 1 di Gambia banko kan jang woto be promotion jamal la ka AfriCell amanke kala no use dam ma bari mba murundile kanne fana bayrim promotion de sifen jama balu bijere mi adon ko ese gagné no ngi tentu ke jay baake wala lonta fanan ka United Democratic Party support mi alon ko e ka kumandi Falan Sonko atelam of course United Democratic Party la KMC chairman oti if I got it right so ngatele sort of B program oto monkol ibe live le on kerfatu ya subhanallahi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin akitanye sio bani bingana kerfatu jam kanal la programme ke ngalo bile ketanya program foloti kana kerfatu jam woto mbese wala bake bi ngana jang kandingo fa otara jam membe interview kandinga mira bi interesting na bake le katu ngamira gambe no bebe korontori nyin kamale ndibe sulari ngalale woto mba fa la gambe be kabrin katon fokko na mba fa le be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ngamo be konto
All right, thank you very much. Well, of course, Honorable Falan Sonko ngaten duka je baki ka futana njang molbe complain kanko volume manta betare mbake but je technician olbe o doku kan njikita lako sambi be parela of course volume kamal be mol kango moyla of course sambi nga program no maran ko be tinduke je baki first Honorable NPP ning United Democratic Party be follow la wolto la bayring mi multimi alon ko akam tele ko tobotanum baki kabring United Democratic Party yani NPP yes some issues certain regarding the formation of Barrow Youth Movement wota moy ibenu jele mbe dundira wolto follow Barrow Youth for National Development jamali tumile ko atolle a form mune al dunnum pour ka Barrow Youth Movement dara anyway abe interesting na bake ye nyinin kanyin ko menna ala ya long Barrow Youth Movement menketa boy so lel sita wolen ke balan fofana wole mo ila piaroti ani la president nata ke ndey jameleti ani Fatima e ka fame timegal wolle la organisation of form nu e lafta dunna ko lafta na la United Democratic Party ke sementu ya yes because timegal anin ndey jamme wol be ben tele kotono ni kata politiko la kabri dindima okay so sayin kabrin ten nata ngamira itol tatale ye Lamin Cham engage which was the national youth president so ko Lamin Cham man chance dealer they cannot get access no lafta involve la politiko kono iko bari man chance dealer so timegal nata fo ko look Uncle Fala ne youth coordinator at that time because I was the constituency chairman and plus the youth coordinator also akoy ko Uncle Fala ne youth coordinator ali ngata oya kabri nata ya explain ko no but UDP manke motati nta understand no la I told more young people that for the past 20 years or 15 years mbe kumbola ko these young people aliena join party okono alie ownership ta party okono alie responsibility ta party okono ngamba ne fonna national youth president fa nga ke funding ko ti price funding ko mobilize no yena party okono nkai ko woto munatina al tol mo funding ko ti al lafta dunna party okono e kal elboy ka falte dunna party okono ko no al nana nge invite wala nyama inata yela meeting o soto yen invite ntate la meeting dula kabirin tate la meeting dula ngela first meeting o men attend nga ko ndi male ko UDP fulate soto no la de UDP kiline be soto la no we have already national youth movement nga ntol nga na youth wing soto le already albinale alietara on the youth wing aliedo ko ke together ko no problem we have no problem with that ya understand so ntenge entertain no wala nyama nge sambana patio kono nim party leader appointment make nko ngata si ngakacha aliyalla agenda for party leader ala yake lumentata pour ka ko kacha party leader ka tebe bisiri na bara atra la broda ya dabo wo be janne akonyalta alni ya dabo kacha okay ntata ni ya dabo kachata yela documento nyimbe de da ya dina nga submit nga di ya dabo after 1 week nga moy ko tata His Excellency President Barrow Fonya wolum fa menteni ye meeting soto President Barrow la bro ala ngamira abarindima anata le wo fana ka jointa movement on kono kato ya mo le bar woto mo manto di yela on name kelde yela constitutional draft everything ke bari man futa Barrow ya folo kabri bita Barrow ya yente fa mo jamfa ye bonde ko yente bonni ko kono to let iko du sano le samba Barrow ya kabri tata wolu ne yela movement on setup ya ke Barrow youth movement malo foy ko development malo ya fonyade so kabri tata ndeja meyen call aya fonya ko nyen tata president yale ay entertain le nice yela ko be ko fine problem teje ibe la launching kala bufa zone yen invite tata je bar kabri tata je fana nga ko ndimal ko ko UDP fulate soto no la de UDP kiline be caring no UDP kiline be soto la UDP fulate soto no la anyway e quand même faudron wala nyentiko tubab karani woy ko ni na be samutala ko ngoma bayndi ni man ko muta na ya muta bulabulu ni wonta be sabula la be kina almanke samuta nyote ye tubaw karanno ha jama bal kono ma fa be de bal jama bal kono almanke samuta nyote
so baro ga jam fa kele I kante to tinya wala nyama konti la kriye ntenye entertain le ke dunna party because party wonte motat hani te famo be ni ko lafte na la UDP bina le be dunna UDP manke dulati dame ya lonko nka fole yorobe dunna janne party de juna hani nkole ko Gambia la sama ngante o siti nga Gambia doku nga tonya sabatinde banko ka me ngomen nata ko be ka fulan fe you are welcome ani bota dawda madame mu banku dingolti ni nata pour ka dum politiko kono mbe bunda be yelerinne na bunda na manan soro ntenga wole kala mutaje nge sambana bari maje kabrin tata fo nyato ko be koyta bari ni bota nyokono nyaadile jamala nyine NPP ko ko wala fo e ko onkul fala wolle in fact UDP be complain about national youth baro youth movement but in fact onkul fala wolle o form and then about UDP le still now be UDP le de itini ngal bota muntole fo problème wala natal tema fo ye mune moy fo ye bota wota ha yalon problème be dame ngam fo en kana woy toto ko to ab karani wa manke samu tanyote ni te ka fonte onkul illa tantela inate ko be duna pati ko no alla youth president men yalon ko is a youth like you wa mal kundi alna tante ngal kundi woto ngami rante be dama nyanta tarawto ka to le UDP le fonye ko nata pour ka UDP sembentu ya but kabri nata ka calbe ka dame initially mejele e ka million lelfo ko kod jama be president bulu abe projet ko le initiative la e be jama on lola e be gadinol lola e be musol sembentu yala e be masingol sambalana e be nyotura masingol sambalana yara fang ila fero be mo nyinati wala nyinti ko ila fta MPP le lola e maje sanya senat kabri ya datin ko UDP fulate sotonola alinga kafu nyoma ngake bakilim fakilin UDP fulate sotonola nduila any meeting nin tata je nin diamuta nkaw emphasize le nka bambani ko UDP fulate sotonola bari yara fa wato e kante tole jibel e ko tole smart yes nsantale ko smart okay itata nim president fa sita ko e ko albe kuku kila alfalanke at the forefront yeah alfalanke at the forefront but ni be la ko kala muka ku kala mutaje anyway is equal il a time used the pour your popularity soto that's how I see things well nte du ngalo nembe menkela kabring ale nyin kalamuta ko e kana nyin youth movement o millo abe laban na party wala farona da kele kabra be kikan dabo ning president Barrow nyemi mo leti mi alon ko ala alpha flolem despite President Barrow resigned at that time from United Democratic Party atol mo alpha leti at that time ale muneke pro kanyin settle ngamira wania mba ko negotiate kan media mola adama ning dabo tema because menketa kabring adama bota taf atata key point ntata jele nabe kachala kabrin ni mol tata kabrin kacata fom parita mol finita na mo fulo akonye fala nkai ko nam akonye bari mukanna keba understand sign nkai ko je ifa mai ko buka understand muneketa akonye buka understand nkai bari muneketa akonye non ko ne dro buka understand kai aha akonye nkai mbita jele nabe kachala ntata nin dabo appointment ke nin dabo sitan kacata wolun dabo ka kumbole because nin dabo ntambita dulal to me ya lonko kuma be kuma to ninna futata jaka kumbola bu kastano aka kumbole wala kumbo telefonte fa sonno momal ngai ko je UDP albem fala malola munen nyinti aya be explain kabra explain nyem pareta nata ngalamin cham call ngai ko lamina ko nyena bara problème o explain munen problème well akonye na dro nabu ka nyomo bar dabo ya fonyene memo problème munen problème ntaw fulay dabo ya fonyene memo problème ngate kuma ninkai ko nin dabo ka chatal sayin laftale ngana nin dabo men kacha nga fo la cham ko okay mbita konton la nyato mbe kolal 20 minutes time la mcham ko yala men fo akonye ko eti ko inin dabo men kacha ya fonte nga fa nka je ay wala fa akonya nka fa wotonte ko atamoy bari ka lafta siran wala tenna ya but ayo fonte dro ate konte nyama na fa problem so ton tata na fa kachata afa men fonye munatina man ala nga si ayesi nga fa ka fonte nga fo lam chami afata nkai woto tamoy dum hanika ba mamoy ka tuma fa imaje fa na kanyin ka wala nta fo lay no man me nyin ka but ya accusement na e ko dabo lafta siran wala e kale mitinol kele that you know alafta pour ka barola siran wata I see 5 years then dabo ena tambi fo lem problem woti no yeah but I will be very disappointed nite bentenyin in kala nyin no atule benu nje o time I will be disappointed nite benyin in kala nyin as a journalist or as a human being men kemira let me tell you one thing
ntol nga United Democratic Party formle nga dabo samana dabo na mana interest to politique bari bankobe dame at that point of time dabo sonta ayala life sacrifice ayala kodo sacrifice abe fongo nyini na for 20 years alkana si te ka sija ka fonde ko dabo lafta o sira wala no mo fo me nyini kakan ite dabe mol kono le mi alon ko be alpha alkono le at that time abe reason sol kono miati na nyen nati jam pura e sen no but kachabe diala utabe sen wala nan ko le foy okay saying ibal accuse kan nyinne la ndema mantra foka ko dabo lafta sira wala nko mol ka mil fo including NPP kam fo wala nyindi ko at that time yal accuse le ko dabo lafta sira wala andu ko mo fula te president ya no la sinya killing wala nan be nyinin ka kan ne no wala problem wala nan ko nga disappointment soto ni kan nyinin ka nyin kuma sifala no batu nin dabo lafta nun sira wala mbe prison mile 2 dabo ko nyako falan kai ko nam akonya I cannot understand munat na yed adama kango dete e ka fay ko after 3 years ibe resign lan ndum constitution ko ni e carte o fay momo ni winte nyanta 5 years la I cannot understand nkai ko look it will let them mala arrangement moti it will be inside the prison but it's not even relevant wo martina gambian ko le carte of adama bar yalu gambian ko quand même fo I was the coordinator this interparty pour come all somebody together and I was coordinating all these parties natale together except doy wal man sonna na le ko dataje so sanyu wala tinan tol tata kasoto wala tina yentol soron barka gambian ko quand même fo iko nan nata together aliye mo tombong aliye mo kilintamini mbebi nale together me carte of file alien and I manke isuti at all ka for either 2 years or 5 years 3 years or 5 years that's not the issue moment al na together aliye mo kilintombong albe ya jame bondila jane and that is correct simple majority wallahi nim parti wel be lota futa nyawnyang hanna be kala carte ke security ya jamele be molda nawla and gambia no you understand mo be ya understand wala ne ko al na together nal nata together diaspora ko mbe ko do bondila le mbal financial wona together wala tinna ngaya jame bondija that have nothing to do either is 3 years or 5 years okay nin dabo krontata nun ka ke mansati wala tinna ko am disappointed yen ni kanyim point 3 years nin 5 years jumale jam fata 5 years la jafata dabo batula nunjele after 3 years nimbaro sita ke president nana be nyo sabon munati na wotate bafula ko dabo te barote 3 years kele abe 5 years kele because of constitutional wel kala nin dabo koronta to dum pour que mansate munati na mafoko aliye 3 years le agree and after 3 years dabo be jila baro be jila nin dabo e fonu wala be alon ko baro be jila baro be jila woto nin dabo koronta to mansa ko to munati na bafula 5 years 3 years be je kata for 5 years ni tabu be wala fona ni koronta ta mansa ko yeah but it don't fona yo wala fo because dabo ko pura ita for 5 years then not about jati na so it only wala fo but sani that's not the issue for dabo le ba fankela mansati ba mo le ba kala exactly woto dabo to je 3 years carte e fay ya jibe jwalbe kala president wodi 5 years dabo binale automatically kasi is that make sense it doesn't make sense carte ole be fayla Gambia no la be diala Gambia no le ye carte fay ye dabo sindi abe diala Gambia no le ye carte fay ye do koten sindi bari ite 3 years de la nibe korontori mansala munat na dabo ba for 5 years na be korontori mansala si of please nimbe kachala ngapo kacha membe progress na membe despite this nyim problem o mentambite tema muna na ya choose prukata United Democratic Party yeah because nabe mol kono le menu ye patiolo ngan sembo keje ngan nafulo keje ngan life sacrifice for Gambia but not for United Democratic Party it's for Gambia baro miat nan kumandu nimbaro tema I am a man with principle I have my principle nga UDP lelo ndun kanyine kele nunko me Gambia kele dula nyon tawti ninda aboketa president je adama eke president 1.7 billion adama mu interest soto ka Gambia fondi wala ni wakay Gambia interest soto tebe la na boral benu mansa kundala wata mo kabiro pledge solbe keka ya bon tolla doku wala na pledge so kita ye kuo kuje kule ka sabu ye kuo kuje kule ka sabu ite amira naman dabo baynu dabo be system ko non si fo pledge sol it's not possible ndeko le Gambia la interest ma fo na personal interest ya amira ninte tata no MPP ko kamen enjoy mfanata enjoy ite moto kutodi le ne ka kododin mba enjoy la because I was very close to Barrow
nin lafta jela anytime ka jele ndu nin diamuta ke la moy nale nuwa kan ko momol bari Gambia la interest ntebe wole noma bari ntem façon interest noma on tan naji bola interest noma is not possible tan no mbita APRC le fam before baro APRC they offer me a lot because yalo ne ngam no anin simenkeno munat na manso no close friend like muta no aka fonye falang if you cannot beat the system join the system nka system take care mamem bid no is depend to your determination. I was so determined pour que APRC bonja ndung I'm succeeded ndung I'm so also determined pour que baro bonja ndung inshallah December 4th iba fula nyene oncle maybe ni ala insoksi mani njata kendala ibe invite yes samba na next week so tole already December 4th United Democratic Party muni alandi ko albe ganyala na doku ani nga kata ko menke for 22 years amanke 22 days today yalo ni emira is very interesting. Can you imagine Musa Yali Bachiri ni way confidence to ka so kon next president be kala gable you will see Gab State House nteme ye 22 years Gambia banku bulate da me mansingolo da me mbe struggle kan mbe politikola mfota nanna fulola mfota nganna londo keje nganna life sacrifice for Gambia ni way confidence to Gambia ko le ko ba vote la into office ntedu kabiri be school yello munela politiko yello munela UDP and I was fighting with Jam na kuma fonga lo na platform ka ko yenyi memfo atekela nyine bekela akuyate ya diate ebitan karte obe bonni la jang jumale o miranu in those days menu kadiamu bi kunu wolle ilafta afula nyene mantara jing banko kan o to moy tolteja bari bebe ko dinyino le bela hajola baroko rele jato fad look kabrin dimba ke sabe dimba ke sa wulan ko non tebe jandata tanunja ntenga na life 22 years obe ngake jan na beke kelol yen soro yen muta yen lipa ye ko be kenye borla wo safo atele jato fa ntemen lota dum bekkelo la dum at the forefront woton de mu neki nim borla ka te jato fa woton de membe kelo la te mu neki afonye kon te mu neki ni wo jato fa kelo la so bor eko borla le jumale borla de be barola fa mbe barola ko fo fa tiara si ma fa borta imamoy. No, you want to tell me that ko imam man tiara sila proceeding be la okay bari sanim ani membe kele wulo kuna be kelo la dum ani mem borta man din ko kele borla wote kuma ko fala sa intenate jumale jato fa lafta yewol to ansa intenate jumale jato fa no nde man tra jam pour ka questionol jam okay woto yalo woto financing si so kon le kon tele jato fa nun jumal ben dispute la wala ka fo man jato fa ba on telo tale na keloke fo yemuta yen lipa yen soro nko fo nga bondi jandi akuya nka diata yakuya te mbe bondi la jando nunga okele ala inde mali ngok woto finance fo no le nga jato fa ninte ko nga jato fa Gambia ka jumale be hanyina lola ka fo nyako fa le man jato fa jumal wa fra Allah support be nyaadi le Allah support be United Democratic Party mun tole no nga mere be pisalo la no man ra pisara me nyinin karol alla support base be munto all over the country banko bele bal abe banko bele be support ka alla all body bu rally mi alon ko tambita mamme yal accuse le ko ale crowd rent le jamal le bi je mi alon ko bota la dolto pour kanajang in fact e ko dol bota nan kommole is United Democratic Party falba consider kanne pour nal kata rally to for example body bu o kiang o URR o kata la dolto ale mol min taraje no ale wolda ma expect ale ajibe mol mi alon ko lebe fintilaje because this is already accusation ko ale mol le transport ke samba yeah but this is very interesting isan ila nyinin karo nya kuma yata baka betata but nsimen aso haninte fon being the regional chairman for KMC lummen kombita badibu ala nin kila be sede yaring la hani transport tembul bari ye fuel dinale 20 liters from the party sympathizers 40 liters of fuel ye wale dina ngake na moto kono e mursa kotenke ye kodo bondi $2,000 ya dina ngana ferry crossing jo woto menu betata UDP la transfer patio man transfer spend mo la tat kuna mo bele tata on your own ye fansu moto soto ye la kodo bondi la jibo kono patio e jariye ye taje ye tuna spend je jatiol fana yembe nunkubak ani menu ya lonko ika kodole sike kadi mole ka fo every night mbajo la $300 ni tata fang hani ma kodo dile ni ka sonke ni ka kele yo mo UDP ton mol la fitanna la hani ndunda dingo kono multi bulan noma yes
hannin dun daddin ko kono Gambia ja molsi bulan nom hannin dun daddin ko kono molsi bulan nom mon la fitan nan wala ntoñati ndu ngado kule Gambian ko yalo ne ko UDP lebe Gambia bail out no la UDP lem patrioti me yalo ko they are committed ndu paretale ka Gambia ke dula nyon tawti wala tina Gambia ko be no me batum for December 4 abe koyla but albalo no la nyaadi le mol bari bun ko lu mel findira altara dama look nata ale mol samba ko ya fo nyame ntol tata sato mento okay sa itia imagine itia mira moje le bentaw dulato non dem malom yalo e malo okay itia lon ne ko kiankol ka badi bunkol tonye men na yalo ne badi bu la population bi musu keba ko to lo anin keba ko to lelbe je badi bu ka funding ko bebe nuto siare ne be Europe anin kombo nin ko ngata badi bu kol damambe wolel tarla je hani luon ta fandinol badi bu be migrate ibe ko mani Europe ibe be nyindirol badi bu kol to hani badi bu kol metto je de man fuude badi bu kol mu keke ne baltide ibe be nyindirol bi ni tata badi bu kordal bebe kidere moto je muske ba ko to le anin ke ba ko to lu be tata nyindirol fokara mu do dinol badi bu ko funding ko be tata nyindirol ni nata ja marso ko no jibe sinna julol be mo badi bunkol ida male be ila banko kan ibe kodi nyinola e mammalu fenna je ya lonko e ke tarole ko say ke balu halalo la Gambia laftawol mennu ka son dole ke balu halalo le ke taro ko san laftawol nun laftale Gambia dingo be ma ko badi bunkol mbe tentula mbe jayla yamune crossi UDP la rally to ale minke badi bu e dia ni seo aninka lonko inshallah 2021 December 5th evento le moy la state house sala anina candidate ni ala so sima ani jata ken ala inshallah yal accuse le honorable ko albe murumurun kanne pour ka interfere voter registration la mi alon ko le be keling manon fo ya kala mutale ye munelo nyinto nata fo UDP le be nyinke ka no nyina bala fawal because ngam fo ko tanke me murla wal ka tubab karani ngo ni na be samutala ko mutal na ko kanatela bori yatuje ntol be menkele for 22 years ite win yetara system ko no ko be ku sifale sambal nanja mbe ngalon ne ko ni aje even assistation on nyim foundun ta chocho be warale ndame kan non gamme non register bi ba imagine no la o teni la dindi ay tebe sonna wala ko 18 years old in this country as it possible no woman document soto aman no card soto aman ba certificate soto was it possible no hanni man ba certificate soto but no card ibe o sotore sanyi jumal ka wulu korda kono nto la time wala be keri mal to la time sanyi bi hani menu ka wulu korda kono ka no sky to sotore ite man kayti soto no yeta ila banko kam foye 18 years ite man kayto soto no faye is that make sense ite ko mo gambe di wonde hani sanyi na correction kilim foye do Gambia din jumale be keri même mobile soto même line soto wo be keri na malon fa mansia 18 years din wol jibe mobile te be mbul soto dal ikela line no register nyaadi line ka register ID card la ID card ni ma soto yete ba tata o la student ID card ma don fo ka wo fana accept ba baraka ke document lan banku dim ya manke dronte mo banku dingol tini nante la banko la document soto lan ninte dama mu ni assistation e ba boni lan dipitol nyanta wala kele la force do koti kanyu assistation o boni because anata jame ngalon pour que mo register me yalon ko manke Gambia dinji male be keri balu for 18 years Gambia la document kilima soto ni bita school fo bu kenyi ka document bo fo wo jarta reason pour que interfere registration all to yal accuse wala because yalo menkake kana fo yen accuse be to ndirol ye mennu muta farato fo mamoy ndi yalo ne ko they are not Gambian barin ko ite yalo ne ko opposition ma wo sembe soto inyama ma ikata boy banku dingo kay ka fa ete register jumal hanyi taw Gambian register is only for the Gambian man sa kunale fangu nyantalo la ka fa ko hey man la fi mo jela membe dabula nan la carte fa to mem manki Gambian to mona ning MPP lota of his excellency president parolo ta ko carte fa fla bina silat Gambia dingol damale nyante register mo manke Gambia dinti e dabo na carte fa to data je tanu nyim problème si soto tanu ngate kala Gambian kolle his excellency president baroki president lunta mada keje na sita faman confidence to Gambian kol to ako
non gambiano lel bate ate kala sembentu yala pour ay ke president wonte jongolo ni jakalot aji bendro mennu yebaro ke president ay wolel jamfa atata mennu mu place ni lati APRC nka forolo wolbe APRC la hanika biya mo le ko 2021 tolbe mo la state house bari place ni lalu anin ko di ni lalu wolel banoma ika fere kurungo menke kunum iko alinga tente o fero la bari be gamero tar la jam wo fero te wok gambiano lel fon yeni responsibility ta ntolle ko never again ntolle na life sacrifice to make a better Gambia wala na Gambia no be lote ko mengo me manke non Gambianti ate participate la nunga manke UDP dama wala ya men lota ka fana be o sementu yala mote karto so la jamme manke Gambia no fomo UDP support sa ani menu kafo operation malo nyaadi lemba on non for legal fenko lemba wol fana mo UDP ko le movement be siarine civil society sol be jan menu yalon ko lafta Gambia la ni Gambia la sama mbota men kono ko mote murundi la kono dum Gambia no paletal de yete o sitile momo manke banku dingoti yemum interest le pa soto ke dabula na election ot ina na mo ele ko banku kare be election la Gambia no fele kata ka interfere ina na mo je nto la diaspora mu ka carte fay bari ye gine yolol je jande nin gine be carte fay le yetalo la no to be carte fay le the same people nin Gambia be carte fay le ko yetalo la no fratu ye carte fay is that fair yaje Senegal ko fo nyimbe kerine of course bari na menu mutayalo mo evidence net ifa ma moy ko 3 Guinean national fulol be je mawol fofo mon nationality le mbar tilolu yewol confirm le 3 ni wo manke to nyati saf anin alkalol inyante mirele nin ala temola ye mum interest le soto foy be stampo di la mola même manke banku dindi ye mire la sama la ni dingol la sama wala tan ka diam altol la sama anal dingol la sama wala tan ka fo momo nata nyindiro dang ila nyindro la Gambia la electiono ye da boniye ite la fale dunni wol ka interference la electiono wala tina for 22 years na mo ka fako jinolu hanni mol man karto fanye jinol be karto fay la nyene is that real wo jinolu kabri ye la voters card jani muna ma bonni electiono and that's the answer that's the answer and that's correct ngalo ne nyine ka kenu ntata le fonga molu tara ikamol register in a private residence ika ID card issue ndiamuta ngafo kaitol yasafe iko itol they have right to issue ID card everywhere ndum tol ngaw kelele ntata fonga mola ID cards muta Senegalese nationality ay Senegal voters card soto ay Gambia la voters card soto the late single nyasi atata America kuna nata mbitale fo Senegal wotumo Ablaye Wade lebe jam kataka fay ko niaje Gambia buka election o win Gambia ko Senegal ko lel ka interfere na election we have all those evidence woto ninko go kata jamela watol akita jamela watol ninko barola wato fo ale insal sorel bari al tata voter registration dula jamal to ali alla molo fanan ki jele fo ale in instant jele mi alon ko senegalais ye voters card soto in the provinces hani jamfam ntata interview la data journalist o fawle no obe do ko la radio station on akonye ko téléphone nata sénégalais nata akonye ko na voters card fela akonye nte waru téléphone wo ye voters card soto nyame muka ko baken semfo this is real bari yebun interest la soto towards our election ndum ku kilin lafta mol ye men understand haninte falan sonko now against election ite ba fono la 100% pomberi men la UDP leba you know that for your lord hani molo sani menu be ka kaito soto ka fuko ikantele la party your support ite lafta fula nyene janni election isi assurance dina ko mote bola UDP même ta MPP isi assurance dina no molo ko mo fano sani MPP ko sa fono ko now against election ite any MPP ka soto la membe bola MPP kata UDP to so assurance dina no party ko ton be wala nyam jamu Gambiate ka mo nyina e voters card soto that doesn't mean ko wo mo be carte o file tele carte o file bu kullo damal ndu ngani yo damay ka ko mo membe no ma ko di nyino la hanni ye carte ke so nyini wo e muna yamiro be carte o file carte file be woni nyama bar tele ko Gambia dingol ye voters card soto ni parete la tamme ngo mennam yeta carte o file wo banku dingol kana voters card soto ndu na constitution o wol imagine jomolta fo ye audio bonni iko ha bawo man lunta o register no par sani banku dingol menu yalon ko isingol jampata e man age soto isi la voters card so kono yeta alkalo ya assistation di la yol register wol ya carte fay foka bang iko ala ka to nyaale fasa itebe nakarola loi man som menna on the age ka o register fo loi son tala le bang sani te ko yo ko ala be fasa la nyaade ibe to yandiro le be kukurun ke ole ko ala be fasa la
ni sugo ko ala ba fa sala fenti yodu sugo ni wo ka fo mbita suñaro la ba ala ben fa sala fenti yodu me yala fengo do ko halalo la wonyanta mu ne fula ala mo mokili netat abe koyla December man jam fakko tan inshallah revising code abeka sena wolto ni ni registration o tambita police ol fana statement o bondile iko political party ol pour kana interfere IC la do ko to aliela statement o je nyaade yalo wole kata masi bode munat na police ol man lo ka foko man la fi banku dinjela ay interfere na electoral result atondi registration auto man la fi banku dingol jela yeta lo rangoto ikobe ID card ninola man la fi luntangol jela yeta lo na central to koybe ID card ninola Gambia la election mu Gambia dingol damalti man la fi mo jela je même manke Gambia dinte munat ne mawfo woto ito lebe na fiki ala ito lebe ni mol fay ka nyoka iben tarla jan ni Gambia mu to leta ta be koyla loi même fo is very clear ndum bebe loi le koto ko banku dingolu yeta registration la yem UDP nga juma ko banku dingo yeta register la jam bari ko la menu manke banku dinti luale ko même manke banku dinti ka ne register na election ko woto menu manke banku dinti yemu interest soto kata register itol pana mu interest soto ko be ol bagla afanye yemu interest soto ko be ol bag itol manke banku dinti itol man la fi Gambia la samala e man la fi dingol la samala e man la fi mamaringol la samala dunia ko jiba bala faale war iko operation zero crime et la police seulement loja iko within a short period they recover $120,000 mo lo be men ya lonko et la status man kala kadum banko kan kayti bu katrebul they are losing revenue woto banko diwal menu kana je ke sembo boy kay ika tax jo itaka tax jo ndaka tax jo banko diwal yetara nyim banko kam free ibe do ko kala ibe ko do soto la free iba kile la banko kam free ntol banko diwal be tax jo la tax jo me ya lonko ni e didog ya kumbo ni en didog nga kumbo ni en dingo didog ay kumbo lu tango e najam aba enjoy la abe ko do soto la ate tax jo la na men kafu nyoma assemblée la banko ke ko ali nga bank Gambia banko sik kayto sik nga di la pour la personal interest kam is that make sense bar alkiyama ni bebe kitila aye kalile ye positiono le dial woto loi e men fo tonya e men fo anyanta tamala walla inspector general police na respect le na man tonya fo no aman tonya tamandino dukara ye dey jammu Gambia mbota men ko wala ko lata men ko ndum wallahi mbe bulala no male up to the last minute nte boyla mo kande bar nim men ko be boylan kay be ngelale ko tilo finally jani be bolani registration la ko la be mun yemu advisor so IEC ye tonya nintilo tamali ya fole iko registration mu gamenol damaleti menu manke gambenti yemu interest la soto je ka munen nyini je bari man sakunda le ben tora kan ani inspector general police membe man sakunda fasal fo man sakunda telono la ka fo lunta on le ko alal dabon na registration tal dabe bi mbe pita gomes la moy kam ko fitan ye sankhare ni ka kati di amala to man ka la responsibility Ibrahima Silla be kelate wala nan ko tuba kala ni mo manke samu to jot ntol nay men kele kunun biabe wala compromise kam Juma Silla luntangol ke munen nyini na quartier fayto fatelo no la ko lundawol le ko al kana al daken na quartier fayto al dataje al lakarataje al boje ntol buka interfere la election to munat ne tol be interfere la ntol la election to fato fonol bari bebe masale nyanyi ni ka nteme mu lebere soti ngalo no wallahi hanni mansa yemba ntela lebere si ambe balula wala mbe taro ko sala ite kara ko londo be bulu plaso yatina ika compromise inyabe lorin tonya la be ko rim fer iko to tonya fala katu ika kare le nyanyin yo ye nyo nyanyin ni ntete mo nyanyin la tonya kan de me nyanyin la wol bari ko pour ngatu na plaso to wala na me tonya nakar mbe mu Gambia di won nun ka men kele ma kele ntol ko de nga kele mo bele Gambia la sama mu be la sama nu wallahi wala tan tengal la kasola wala nan fota nan nafulola wala nan ngana life sacrifice pour ka beta gambe soto ite ikesi so konko Gambia di yala nin dingol nata nin mamari won salon ko to nya fanyo ya kata banko yen nga tenteng it seems like amaltra content dem process nyim bita ka nyamen completely mbita damen yal accuse kudol la igale special WhatsApp group ole soto United Democratic Party especially for ndiro damma fo nyimu tonyalde ala yalo malo ma kalamuta nka moy la ten don katu ala yalon WhatsApp group on te dati je bari ninga any audio moy mem man kontan nka audio pilele nke mari nyol dandar la ke yamar look yalon dunia wallahi nin lafta kayro lambe to nyala fla nyoy UDP ning MPP ndo lebota bakilin fakilin
korda kilingo molle no mennu be MPP bi e nyanti mira la nyinal ko samay si tarano UDP le bawo kunu botawol ok mennu be UDP bi e nyanti mira la ko samay si tarano MPP le dunya le be o nyama politiko le kataw nyama a jarta nyone ne ba bari Wednesday nin doko fambe programme la QTV kacha adula nin Sidou Cissé ani ko yaba walata abala fawarta ako UDP nkolu ni ye ne ngabukedi mi de bar ni lafta UDP nkol campagne la e kela Ousseynou Dabo le ne Ousseynou Dabo ne wala ke kamfa woto ye MPP lo nyina kama ka UDP campagne abe sambala minto nyo campagne do ben sambala minto ngamira nyanta na patio lo la kan na police na programme fo mole mbe menkela mole bari ni yenna alpha ne mbela alpha le nenna wo ben sambala mi bari Gambia di won lelbe o George la momo ya lon ko temu nendir lalti especially ka wandi alpha nen wallahi momo e Ousseynou Dabo nen amari korosidro ata watila bawo mo men ya la life sacrifice bankoy a fota la nafulol a fota la everything na ako Gambia la sama aka kelo kal tolle pral la sama iman na fon wono e inimbara baraka foy kanen ay muneke la foy kanen ko ite fulangol lel kene ni fulangol kene ite jole fulangol i fulangol kene man hani fulangol le ko batu ngatam fane wala be problème o solve apango nata kuma kilim fa ko sanyin itol be fonyolele ka fako UDP ten e la agenda ani la policy ni la programme ibe wala fola mole nka ko yo sanyin nyabe yele kan muna wosi mo samba dulat ite man programme soto namake Dabo betenne UDP betenne wosi mo samba dulat ite ko lefta banko le marla ibe siri already iko lefta second term le ikafu mole ko Dabo betenne Dabo e nyini wosi samba dulat ngamire la policy ni la programme nyanta wala fola men yen jakal fa mune nyone wo samba nam politiko kono ibe banku nyoro ni alate me ko Gambia la sama ndebe banku nyoro ko Gambia la sama woto sama ni e carte o faye be Gambia kala nyame woke je fo kabral be campagne lan tol be ka sotol bari ngamo le ko His Excellency Adama Barrow ko ni e carte o faye be mani boto data la ba kala 700 aya data la le ba mani boto fa data la tale ba du sanon ko nyalla suga kana ne talata le malo ndew maje anyway kafula no man tala maybe mal tala le baraka kafula no man tala bari wo mamalude ako mane bodo sanda jang keme konon do len kay ma kala muta malo foyte a kala muta la maybe ate sasa no keme konon to special place mpana ni nga jelo ngata sanye bari ndele ngalo ne ko mano da la fatala man tala ndu mano da man fengol bela da ka futa fenda man tala no ndu yemol promise wol je wo memalu ina ta mur ko tenke ko ibe Gambia kela dula nyon tawti nyene mo ngani yoti iko 1.7 billion pledges ni wo futata nyim banku kan hani nyankumol balo nal ko fendu dañ banku kan wo man na wo memalu iman kuma famole musol kata l'hôpital to kono malu tingo ke fa wo memalu je yena lo ka fo Gambia dingole ko ninte fota election la wo sayale fi atente woto wo ya itan dalal ko clearly amang Gambia la interest soto bra ko la interest prior to place o kay wala soto nal tol be carte o fay alta fay bar ngalo ne ko any reasonable Gambian men ke mira ila fite fanna ila fita Gambia la samala wallahi ite carte o fay la MPP ko Adama Barrow ke la president fo se comptable men no ba no ma fenyino la de wol saki but any genuine Gambian itakel tatu ayena famune albelo moy kan politique kacala min kanale ker fatu talata o talata kabo talang nani natambita minute tan sabala kada fo talan lulu natambita minute tan sabala bi onkol falan sonko ngatele sodo jang United Democratic Party abotana woldo sambi nyaato demandin drongbe layno le laale fanan ali alla contribution o ke programme moto momo lafta kumandiro kala programme to nyaato demandin dong ate mela of course mela no le on 20354820354888 WhatsApp and indirect call sol mbabe tala kala kilo blande africell le nyim programme fasa ka sembentu yande ito le blodum nyim programme ko to jande mela no yel ha me yen jakal this titon of cocaine issue mbuka mo any journalist la kaf non ndol ka kele ni dame mo daf man president on ninka ndol ka fole ndol ka fole but you have an opportunity pour gagner ninka of course mo daf ne ma ninka that was a different program
okay. That was a different. Andong nga president o safele pour nga interview na application o bijele ma approve lo ni approve ba nyinin kala. Okay. But no, it's very sad. Definitely. Yeah. I love that politician all the no. That's it. Ni approve anytime ba nyinin kala wala problem tija. But muni edimi nyim mansa kunda la kore la tamandir nyato jandimbe la yanol tala. Me yendimi first. Kankanta balia. Wallahi foroyamu kamo damal. Ndunga His Excellency Adama Barrow advice ni nale ndumba advice tala na lapita respect ndingo mentu tabulu wetu abulu I resign I free and fair electional conduct but wallahi na tata electional iba win la dunia win for the rest of his life abe tarla maloni ndo Adama le kono and that's my bad advice for him frodingo mu kango niamo ko froya kango damale wallahi ninte ko esamambe falata ka brosini ndeta fala mo le sanyi saba sanyi lulu nko mbe free and fair election le kontok la ngana fasum patio nko wala nyim problème be sama na Gambia kono ala fasum patio bar na sonta nko transitional period president le mat wallahi tanum Gambia be dame binta mitajan bari maje be kala ka kabraya ala molu bay menu ye ngani soto pour que Gambia samba nyato kabraya wol bay mune kenota berol be la dro result findil berela is very easy fa musi okay non bari même mu yebero la yala men kama wek berol belara al barka risol ye bonne wo be bola nyaadi aga silolol dadal afala ka be berela ay sila juma la di da folo ay wala fa bari hakalang element pas mbota je ma fone bere wulo men je hani ka be wala be je de femanke je folo nu sama flasite je amamana foni te tataji be mamana je folo asike mano start na albreda pour kana was buñado. All right, thank you very much. Melano straight away. Kerfatu on 2035488 already. Number nyimbe screeno balale. I'm very sorry for that. 2035488 2035488 already mole kumandiro startle. Of course, on Kerfatu. Mbe direct call sol talale at the same time. Of course, mbe WhatsApp call sol fanang tala. Benna first call at la line otole. Hello, ibe live on Kerfatu. Hello, ibe live. No, from Germany. Calling from Germany. Okay, welcome. Jumalam. Hello. Na taba fala fala ye ko ay kumodo la men chamda na tratle fala sambala usunu daba ko am ga fama understand according to fala ye mina mena atina te mam fala alaw anem fala si usen dabe me explain ate ata fana yo explain fala yo explain ate kon problem o adama la balay okay and wona ndaka koy kambe nol be malay nde am not a UDP member okay but ndela opinion on my no concernment problem o adama la balay asale jamfa ke molle adunde jamfa to and then na me ci ko même for maybe sa gambe non fana mandala anymore and they to intimate out ama easy mobe nya para banko samba kanya it's very unfair anyway. Thank you very much. Abarka bake ngela call appreciate bakele. Thank you very much. Mbe dol jibela me alon ko ebe line auto donga dota line auto ko ngafanya membe of course direct call sol and WhatsApp bele takang. Hello Salam buwa alaikum salam. I told you me kontona ndalam sefo duru songo sefo munto mbe mboto nyomela member mbe Angleterre. Okay, welcome. Yo mbe mbadi kontona fala programme o diara bake mbe jola ala kumol sahayata ni hakilima ala kumola me balno kumo bu kaduma kala moy okay fala min fo niatar no amangambe jenu bi afana betra yuku movement baroka incendie so mi diala mona dena awso ba ñune gambe la je ñunu mom palaso je mom ko do la fa min fo len la hakala ndebo hakalan ndola hakala hani bero doto malaji hani bero doto adu secondly fala min fo yalo journalist atu mu journalist le di akani duro ko mon min fala anen ko dima because gambe jan journalist walo je wol man ka journalist because Caribona party Carado a sounded like what the journalist in the investigated journalist lady. Al Gambia the Tina Rine, Kibaro in the Gambia, the Banna. Wolo in Dusano la Kata.
ya ñinin ka ñin karre feke du saro fon lo ta ko lun tangol du bol nan gamen gol mi tara fugo la mane iminana gambe di ñwale tara fugo la mane min ya lon ko itole mu intéressé soto pour que tangol kamanan do bang pol mi dina fol dina no fay adam baro la mitul la pa jay lo da jira ko forinal yeri jisa al kalol yebul yeri jisa adam baro ma di bonko je mitul la so NPP the only plan min de bol mi ko kalunda region niata niaje buka dia mala ni ya fa ke dim wodurne mula plan bar gambe di mul mbal dan ngan tesiti nga jogo ni criminal ni bondi barona la ni criminal gawon abran. All right. Abarka Bage, thank you very much. Ela kumandirola, atabe kumandirola for United, of course, Angleterre, United Kingdom, atabe kumandirola world. So mbeduna WhatsApp fanan konole nga jibe mol mi alon ko lebe kumandirola WhatsApp. Yes, hello, ibe live lon Kerfat. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ntolo Mohammed Janko. Mohammed, welcome, ibe live. Mbe falan konto na babake. Mbe jola. Anen la moral be. MPP la ko anin baro la ko akera balfa badi ne duniya ta mandiri nyaaji be mol kata nyaado bar Gambia la ko banko mum boko Gambia banko be duari bar hansa Gambia ndel katu muru la ko mala don. So Gambia be position ne mu yal no ka balfa warda adu nyim voters registration of falan dunia mu ka mo dula da ka fo frena solve register. So akwo ke da kuri mu yal no ko balfa balon ani no ni toro no ni mire no Gambia be position o mun do dunia ko resa fo no sai man development do wato wati no kodol mina minda dawda ni mu ka kuna fe yolo. So me falan konto na baba ke no anin lamera. All right. Thank you very much. Abarka back. Thank you very much. Abarka nga dota line auto straight away. Hello, Ibe live on Kerfat. Abijari. Abija on kotande. Ko me falan sonko control na. Abe mo mba nimbara no aka koli analyze nyame par ndela problème o minti kay NPP kabu baro be hanani jodi do ko yala bar ka fo be sutula NPP ko men yalo ko no adam baro to be tan la wala no e be ko ko fayla UDP ko aba ko yali wat be no men yelen life dina everything sacrifice ye hanni ko ya nata je iko se do ka bande nano nyam ka bande so ini mo kita nyawnya adam baro nyanta amira la wo bang amo ko mamme fa anya tal na kabu ko no UDP lo tay dula sangar limbale to lu me yalo ko mobe abandon mobe be fangato mobe portala people like Srinjay and others nata na to wolle adam baro be fa so men tata kala je bar UDP ko de stood by him so hanna atari no ku ya be kala but to ja ma ko manya ka fay nyokande o ke babu mistake palati ad fo manya sonna mo yalo ko ma ko fay la UDP ko ka ak ko am ko dem. Oh, it's a big thing. Abarka Bake, thank you very much. Ela Kumandirola, Abarka Bake, mbe dota la line auto straight away. Of course, ibe live on Kerfado. Hello? Yes, hello, ibe live on Kerfado. Hi, Bubambe, Falan Kondona. Abe Moikan. Yo. Yalong kukilinda kama mfogameno. Mole findi register. You understand? Fala enda ko yebula mo noma ye molu encourage mole findi yeri gi sanko adama se lunda on sama na nyawnya ye o rigi so lunda on ten don ko ba kom lola o satu na mole yalo ko imam findi yeri gi sabari banku na lalu wolte man sa windi lola foni yalo ko ya jam nyolo time wol coming you understand mole findi yeri gi sa kende ga fondin ko le findi anu dama zero kata nyam nyina because fondin ko le be findi ka you understand ke balbe findi ka fondin as election no molu because son ka findi ka register barina is different so ñul mol men yalon ko the dream ke to yamre be winna because armade win no because ntek be Angleterre bande ka mol ko gamen ka dula call sate o sate billahi ben kala UDP la percentage de siata gi ñulti you understand so the election win no wala ni ko be try kam pour ka fitino create o banko ka andi te o sot la mola you understand so ni ala sonda December kana sile anu molbe UDP molbe karro fayla woni molbe ta UDP le banko mara adama na lay jam falal because banko din kendo faw mota fala ko ibela banko la kaydo dilam mola le ne ala manke silo mota fala mota banko la kaydo sol para ay ke silo kan you understand so ni ñul fon ka bu ko ha nga wi
winnan be winna nyaadi te ko be jigrim bandala mol anu nyina katna ko banku mbe non fala gambel le se haklo bi nyina katna ko nimman sanata ka molu fa because akalon ne ko banku molu man ganyende so almo karto men fa kata kam faratul kammale ya understand so ako kam fa man kal kam wala na nin karte fa nyen tambide ikira tikirori kane kal fa because kalon ne ko mol malla fin so mol malla fa la nyalo kam fa nya kawle because obviously nim majority karto fa la man ne be majority jangan kadla ite okela ya understand par wala si kalon ne malla fin wala ne ka majority hondi ka bula mol nom so mol se haklo mo ga karto fa adam baroy nale karto fa e nyala na to winna gamba nim mo karto fa e illa diun na samani de fona samani banko la sam wala be tinyal Right. Thank you very much. Barka ba ke nga dota line noto ibe live le on Kerfat. Hello ibe live. Hello. Alright, jigida la ko mantra o may ka mbeta WhatsApp ngoto fananga du modol fanantaje mi alon ko be kumandiro la wolto. Hello ibe live. Hello ibe live on Kerfat. Ya buwa. Na menembara. Nimbara banyadi Abidjan ebe kumandilo muntu ani todum ya ntomo masid le demba kumandilo la Algeria okay welcome ya fo falan songo emba konton na bag mbejola ala wakawni akumaya da bede da bag okay balance buba haninde nde mollo ne min yalon kay manga gambe dingunti ya gambe la nyim fota skato ni yasudo okay buba waldollo dale jinela karte fayo ye jine lota itate karte fay jinela karte fay itate karte fay bobe vota skato la ronto na sate to ye vota skato ta ko de bu sate jwalodi burfut okay ikafo je fenge andier ndaba sanjaba farandin to ka funna ma fa sanjaba farandin don bo bante ne andir man jampanyola okay boba adiamo siada e kana loko de ka mol kam fandi ka fo ko ngamrar kon tel mulun tangol leki aftelen na tanga vodas ka do sota almaso that's too sad ngalo IC be mo ganne anyway IC they are listening thank you very much la commander am content da bagel abarka bake thank you very much mba jibela mbe dolta no la line auto nyamen drong hello ibe live le on Kerfat hello alaikum salam ubambe konta na bake ngi jo bake mba fale ko kipi top ibe menke kan jambaro la mu falande mbe fala sonko falan konta na baba falan sonko jol mo university le di falan sonko jol si falu molu kana nyinela kan ankal duwe si ma la ke mbebe ko men lapta do mande men contribute je ya try e borders card e moli encourage ta e borders card nyini because wole mun na ken langoti momo be ko la ibe dawda tamalal mumen be momo e la mol kol so kono yeta e boda e register ke yeta ni December 4 sida mo be ta e carte odi ba usenna because usennem solution on Gambia la problem mo di scientific ni ajuga ni ku ya war the last time ye du sano nyinin ka jat mo fa no advice ku ke ba ni buga fem president wa ka mem moy because nim advice mem be ko du sano no ko fa malo mo jelle faara banko ka e ka mun de give the president wrong information buba so o mo si faal wol man tara fenne la pocket o ande la adama barro menje ala pocket wala develop aya fongle develop ay manka kan kundal develop bara man Gambia develop so ko lawe siare be danda jambi be Gambia nol be templa mba fle carte odi usena solution odi abara men be ja be mu londo di mo clean president odi yeah thank you very much abarka ba ke nga dota line or straight away hello e todu ngani be kumandiro mundo to mi janko golde be kumandiro la Spain okay kada bage Janko Dabo welcome yo deke ya register ko la so lundal be na mu nyini na mo la banko kan han fo ka register je so adu tel la carte fa o ka kende la banko kan ne jine ta ka tan na banko kan ne so be dabla je muna ken diga meno la carte fa to lundal be dabla je so man sakunda
atala line mantra scenario mbake ngamre ba try la murun nang of course program hello be live. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. Lo ngal konto ala program ka dia bade. Thank you. Ito do ani yokumando la mundo. Spain le ko. Spain, okay, welcome. Si, be duala bela dambela nyato tabe membula la wata minu dra banta. All right. Iri pile mo ba yani pile mo ba fempe le mo gambela nyato tabe membula la tamen. Okay. All right. Thank you very much. Abarka bake. Bosenara. Yes, hello be live. All right. Yate bondi line on to lenga try nga dota line on straight away. Hello. Ebe live on Kerfado. Hello. Hello. Yes, hello mbe mo gane. Bara manda koma. Manda koma kanela mo ila divaso la ebe la mo ila ntolle la ni ela mo ila divaso la ebe tarakoma. Kian ko la ni. Ngo nyindo mu kian ko. Abija welcome. Yo bibi sa sobo kondo na baki. Ala kumol kendi ada baki. Bari yalan dunia bonya wala dunia hani kurano akaka diamu hakiki kisa dunke wali. Okay. Al-Qur'an ko asaka diamu hakili kese dunke wali. Mr. Sonko na diamu ni ala moy. Abeni hakilo dammare nata. Hello? Alright, at the Tarangamara, Amera Mulmantra, my Gambari, my can definitely. Hello, Edinburgh. Bua. Yeah, Jumalam. Bua, Intelum Tambalam, Nakeva, and Kampata Bakele. Yeah, a Kampata Kamal. Yeah, because I munake, Muna, and Pula min Jatalamba, no Kata 2 TV, and no Kanu Sava. Nakeva la time was shut out. Okay, okay, I debate less on order. Fako. I mean, got on Shipal, Bukara, Canada time movies, I cut all. Then Blata, no Kadiam. Okay. I'll call shut out. I now time and go to nothing to the Banta, most of a nanny sort of a Mesamala Yudi. I know what I'm doing, not done young. Malon Patu and Lava. Abe Waken at Lobela. Okay, I contact all a building Lumunta, a long winter, a Valentin Topolai. Okay, all right. Alright. Okay, thank you very much. Ila dinno ngai kallon di minna man to contanding ila debate la minge ngamara ya mayle well mo jamal be kumandiro la WhatsApp boto doldo nim programme bande ka kamfan kama bar la non le ka kandi anyway te call sol bi ta la be live le. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. Agada nyadi. Abi ya nkotande. Kana tunan ndamuno dum bije. Alhamdulillah. Ami todung mane mune la contribution odi. Telebe kuman gamen kada Adama Touré but jama kan kuman the President Barrow Toma. President Barrow Toma. Okay, welcome. Yeah, comment desi kukili na fono gambe dunia ye fundi kada voters card ni ngana carte ke so chika ngadi President Barrow la. Okay. Because mola mate me yalon ka fay banko kanu ayala banko don fanan kanu. Okay. Oto Gambia ntata no nyinin kan wati jama ma so no because tajirin tu yatar non siarim banko kan molima hani journalist men yalon ka fay tele banko kan imuka hani ka information o bondi me yalon ka fa wala be den Gambia banko fan kan sign. Okay. Yo sa signing a president so me yalon ka fa ko journalist be la do ko lay be la kibarol fundin la nyama fo president kilo ni manyana ka bula no ma banka support diala fo manyana ka support dial because as far as mbenga na right lafta ka fofa nim fo banko ka isa fo no mote soron na mote lipala woto ndengaje ko Gambia ambe takanyala manyame yalon ka fo ko mbe nyabo silola kan because ngamman salo soto man so me yalon ka fo ko wala hino nim balafa anim banko la do ko ayana til wala anim banko din kano. Okay. Okay, ndebe man kan Italy banko la kan ba fale baraka bake e badi mala men kada President Barrow Tomati. President Barrow Toma baraka bake la contribution la. Thank you very much. Momo na la opinion na ibe live le on Kerfado. Hala buka na de. Jama rek na de. Made de da so why pulla ka so de ka problem man. Maluma buka wa mai Gambia ni dai so heli now because the Gambia ko tuti trop or
affaire tribalism mu ñëw foofu noonu ba xeex mu nar a ñëw foofu because xeex su fa ñëwee kenn xamul fu moo dugay na because dafa definitely dafa painful gars yi UDP lu nekk a def man sometimes duma dee bokk ci affaire politique but gars yi UDP lu nekk a def because suñu demee ba jël dëkk bi dafa nekk big problème la moo nekk ci biir Gambia because dafa nekk problème dafa nekk tribalism dafa ñëw foofu noonu problème dafa ñëw dugg ci xeex noonu ba pare kenn du mën a génnaat dëkk boobu dafa tuuti trop dañu war a bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax loolu moo nekk man suma opinion lu ma bëgg a saani leen waxtaan bi daal yeah thank you very much appreciate nañ bu baax a baax sa contribution bi kontaan nañ bu baax a baax si sa contribution bi hello Ibe live le on Kerfatu hello Ibe live good welcome yeah okay la program of the battle thank you very much yeah ina falan sonko yeah thank you yeah but milka tribal ko mo mantaro ko fo kanjang program mi so yes let's continue for sure tribalism molbe o condemn le mune me la contribution oti ulam ko falan sonko idea am kende balle ke okay anim fana nga try moli voter carol ni moli try nga government falling because mo be nya jere mo man think mo man blind ul be daga nyame gambian ul be la yaje science and badame be banko kan ko ita dunia be la tu ani mi mandra banko kan yalla ne be banko kan jam okay to nyala mandra fo ka da dun to nya yanta folale ne to nya fo ka fo ko yalla ne aboda nyina la walla be tribal walla kirip karab wote je mimba kere na to nya fo banko eta ku okay yeah so balance on combatant lambaje le always al program wal ka denni baake thank you very much ngela call appreciate baake le be 2-3 calls tala le jande be sarla because wato min turaje man sia baake be live le on Kerfatu hello assalamu alaikum alaikum salam be live le on Kerfatu jumala yo Mr. Gaji go be nyandi abi jan ko tande yo me Mr. Sonko kana kondo nala ko mol kende ada baake abi moy yo Allah ko ma on be dara baake Mr. Sonko alama ale mendi Gambia be doku kendo menna alama ale mera dimbal alama ale sur alama ale tanka mbe ko men to Gambia ndol be Gambia bondol do bar duniya la bo nyama ni ita ko be sama bonde balon dasilo kan dol ka ko ni balon la nyamo la kono o mo duniya la kolti mol be ta tarno la ku kilimot bari momo mandara sino la momo ba nyala hanin ninna mol nada nyimbla tani do la mol nada e ka kumo ben fani do la mol ka kumo be ba kilim fango ndede ndela biya mo do sala ba kan te be ku konto na be tendu la be jayla alama alla do ko alama le baraka keje mbe banku do ko men don ku pour na banko bondi alama le mfasa jaadu inshallah ala be mfasa bataro ni tonya wol buka nyo saba thank you very much baraka bake la kumandiro la ko nga fo nyame rek baraka bake mbe do tala na boss me konto na bake king isko sane nge tendo ke je bake hello yo telam ke ba sabali Helsinki Finland Mr. Gaji kombe konton nambe falam fanan konton na albela atola alnal konton baraka bake nge jo falam sonko keke pula ka mo kendol la mennu be ko atol sifalu albedo ko menna alkana murkoma nying haba lalu me alonko e kemire kungolu damalla Gambia hanne membo tanan bin kole kono be alon ko Gambia kunuma anabi ma o fatabata banko men bakan nim modele dentala mantara mo bayndila mantara sikuto nyindla Gambia ko be mu Gambia ko leti Gambia kamam fisa Gambia kati bari wotati na fana nganna banko wafu moluma men yalon ko ni manke banku din kinote banku ye banku din wolle soto lumtang isi jiano banku kanne nim banko kan tol man fisia nyoti UDP la policy ment wala mobe ke kilomoti mobe bandu mobe kana nim mol me yalon ko ilafta ka fatam fansoke itol ni ba domo kandre bukala fi bo kote da dunje e kala kam mobe silence a bota banko kanne never again tale ila manse abantale molu mantala katte dile mol manke toneti atol me alon kal bal fonsun kunkili nafa nyinola ala lon ko lumo sitale ala dang moy ke tale taye molu tatu je bari ko ya beta mol ye da tuele ring alu bulan taw ke no la banko kan kotenke momo nem muy tatu wota bari molu tawo tuje
dan Allah salary la aliye banko kanu ngatambe bari ita kiliya balu doli fa abota la to membe hapala ale hapa Gambian kol woli ya decide le andu yemen decide wala be kala Gambian kol hebo baroto la ka ay molu jam fanya men ata sila nyin siran kan kotenke jam fan tungolam andu molu wo ko ta molu man ala baraka ba barka bake thank you very much ila kumandirola barka bake njigina ko nyindole be kala na last quality because time on tata lebe life le on kerfado assalamu alaikum alaikum salam mala ntito mala lati mala ko ka italy mala okay be ko na italy karabake mala okay comme nyimi mbota something adama toma zambaro toma la sala ko mo de 5 la demande no ila contribution okay mala fi mole nyo attack mo ne mete la position good ako journalist ol wotumo e buka fen fo bare ni sante min ka fo abuka bara journalist ay ka journalist li passage ni bi mitino le ka chele ko wotumo ka sotole dindu ngol ka fili Gambia be nyame mbele ngalong abe nyame so nimbe politiko ke la nga politiko ke ko mun tol be mun badi kilingol ti nga momo yela carte nyini isola ta mi vote la eta ya vote the agenda you need to emphasize people emphasize finish mo nyana mo fenkala wala ten you have your right to vote o da male bare ka ko kare nyinde ke kare wo mo tentum sambala nyato o wato sida sa nga biya mo talami anko ni se ntol walindi wo man betia be mu banku dingoleti thank you very much na brother abarka bake la kumandirola thank you so much. All right, thank you very much na brother ala kumandirola mi alon kay waleke definitely lafta ka mo jamal ta la not but it's so unfortunate that at lebe kala na last call at saying hello assalamu alaikum buba naam alaikum salam nge kodon nge jo bake yon teleng Aminata Bakani UDP gas chapter la deputy country coordinator Germany. Oh, welcome. Okay, nko mfananga dunang nga balance on ko mpamalen na mentole mpana mba kontona mba tentula mbedu walae menge ko loke ka foko anil lamini kana ben hani ye ben ñunu yalla ne be min foka yalla ne be min keka ninna alfalika borila iba mirala ñunul yela bankole je man ko dije so woto balance ton ko na bonyol ka fuko doron ke tentu ke jay ka duwaye ila hamu minti punyim banko eta nyaato ay ke nyaato inshallah to December 4 to nyaabe fete lale mbe dafa non kontona mbala ka fo mo kontona balance ton ko we are proud of you lo fo gena rek so waxe rek ñun mi nga xamne ñoy doomi UDP fuñ munti nekk rek dañ dé kontaan te saa yu nekk rek dinañ am luñ janga ci yow to wate ni ñi alfal finti tay diamu tante boñol nga 40 soto jele woto mbe duwale batu nga dañ jankantu nga jele ko ay ko programme o bantale so antul sana la baraka bake yeah baraka thank you very much adele be kelen na last caller akam tele ko still now mol ba kan but unfortunately you know time o bantale fereng mune melari actionol di kola sol akam tele ko ale mo jamal so diaspora bari ko diaspora voting tije no bar wole silaje kabri yaje ko man popular e man so yake ka fo man ko do soto e ma plan le because ya don ne ko mote buruje and that's the reality bari nak gambianol fana menu be siri njang anin diaspora hanikabi inte ko be vote la bawo e sembo anila nafulo anila kodo e kawkele e kasamane nanjaba kunda silo nte jiata usenu jiata korda men ko non tata to bari yembondi jele ko boy dole be diaspora ayen sambana na ko ngata jiala so ko non la ya kompino wallahi kabirum futata ay bale siti nyannata ko nyela sima o fele wallahi yo bale tabi nyen simanta walla nda samata walla nimbaji kunnan ko be mbala no besubo futila le ngasa mayne bari alhamdulillah rabbil alamin silo diata ala kuta yembunya kiankol man fen soto be men fula badi mun koli domoro keta nyama jiadulal sotota fengo be sotota alhamdulillah rabbil alamin boy Gambia bebe UDP le ye Gambia be tontu yelo Gambia be bo UDP le ne ala sonta December 4 kuro be ko la inshallah mbe mol yamar la menadro especially for nin kewol altal yete register
banku dingol menu dol ka ko ndete register ante carte ñu ne won registration is very important won masi bote kere banku dingo banku di yete register la banko la sama menu be la banko marla ya decide bar ni te ko tete register la kamuta ko tete manya kuma fulat hannim banko be tunen ne tela kuteje alialo ne ko wallahi kido buka mansa falin carte ke sole ka mansa falin albe yolo na senatal ma koyta woto mune be balla carte e register ñino la ite banku dinto lul tawol be xame kan ka men soto ite banku dinto ko nte la carte je wonte ma sibot woto banque dungol ye finti yete register nin carte fay wato sita momo diate te lata menna yeta yela carte jolon ye wala ma beti o mukubalti mbe duala mo be sima ya ba anin jata kenda anin harje from his excellency Ousainou Mukunda Dabo mbe duala sima ya bala anin jata kenda anala harje from anala muske ba maindur mbe duala fana sima ba anin jata kenda anin harje from mbe gambe dingol be danila ye duanye sima ya bala anin jata kenda wallahi tumandobe njato ka kenya no fonning ala bar alhamdulillah rabbil alamin alma alaysa jarakende ala amin mbe mo be dan la yedwanye wala fo December 4 anen ala sonta kembe nyala bari December 5 fo ben invite la le bam fombe mu nek fo be adama baro la bidum foni balanda o yennata invite nga ni windam be invite la ni ma win be invite ani ko be win na inshallah win bali afala ko ni winta yen invite na ma win ya invite na jakar lo ja na tabaraka bage wala of course uncle Fala Sonko nga tentu ka jey bake ka futara kerfatu politique kacha programme to nga molu be tentu ke jey bake min kanyim programme batu nga mol jele mi alon ka complain ko political party dolu mantana ka so lafta fenkilin ne fala so ndol lafta le pour political party bele najam because ni mole along politique kacha nga start in fact ni manyina nga start honorable Mai Fatila GMC then Bachili nata janne ani other political party NPP UDP call nata janne but nte mo force no la pour kana jam by force ni nge invite ni a reject nte force no la pour kana to be honest so mol mil be sonna kana be wolle natila program moto so wala baden be laflale every political party ni lafta kana politique kacha fine isina nole so kerfatu la bunda belerim political party bele momo lafta kala opinion sia animal you know nien call ngajele ko is very relevant of course may invite lale but mafoko ni lafta mo attack la yen call kon lafta na la mole attack la jang we are not going to allow that so mbe momo nat la jang abekela reason neti but we are not going to force anyone also priena so momo bina alonko you know there is a reason me alonko be nati kang ando be larin silole kang so it doesn't mean that political party dol mantana kang because man to invite kang dol bi jelen ke invite at the last minute ko nyako itina nola so wolem kwati but ngam molu be tendu ke je bakke mba mexo la faram ben karo dawon kelale pour ka je ko every political party e futajang nga kacha because nyinem platform oti mi alonko gambianolu e kela opinional express no janne itol fanan kangol kam moyno janne andum kerfatu yewo ke ka di molla mol milbe gambe bantala amanke ko don ka safero ke bari ibe platform jumala sotono pour ka diam ngamira kerfatu dam ngale ko anim politique kacha so ngalbe tendu ka li jay bake nga Africell tendu ke jay bake kanyum programme mo face aka sembentu ande nga sponsor invite mo lafta programme mo nying sponsor la you are welcome kala Africell kan ko ya ke nyamen nga na technician ol tendu ke jay bake of course Charles mimela kunton koti Omar wol karafo Mustafa Kinte mem fango wisla happy birthday in advance la yalo ni mol me wisi fa wisa anyway sa wala munda birthday mem fango wisla happy birthday in advance la mobe duanya politique kacha ta nyaato no programme wol bi ta nyaato anin ko di jama bala wodo ngaltindu kal je baake me muranale ni ala kitira la be kala talata nalalti talanna na tambita minute sabal anin political of course anin politician dola alnal badi malam nte buba gajigo ala barka buba barka mpisal tan number at least I'll tell you offer drinks la ninjio ndunga appreciate bakel imagine binanga na drinks so sa nana tango katal buka mo offer na but at least mba fola to la nimbara la baraka in alien offer drinks la ninjio ndunga appreciate baka baraka sunkutu ni wala ndunga appreciate fa yes now appreciate ya fatu nyina daga to fole yes ya fatu alimbara la baraka barinte man la ne volti man jam fande be bursu bi janne so nalien na da konkon anytime
am available as far as banku do ko le ñinem banku do ko fo nga muta ñofe momo la responsibility yo play dro alim be nga ke buñani hormo kono nga lon ko Gambia mun to lel tati wallahi to lel be Gambia de dano la monte Gambia de dala especially funding kewol alin ngan teosity aliyeke bakilin fakilin tinga ke bakilin fakilin ti politicien kanal damal fay ñokan alinga ke bakilin fakilin tinga na banko do ku tonya kan nga son tonya la nkambalu halaro la nga drogo bula nga jamfa drogo la al drog ko fana ali kuma fojede ala kisi al bula no be nga ke collective responsibility al kana to politician al bulu al nimbara la baraka assalamu alaikum sarral already ala baraka fo talata nala mais dañu ne le ko sañi saboko ñanta constitutional review ñanta dakila ñanta constitution change sañi saboko wodu mo ngana tama election. Let us not belabor too much time on those letters because I know they have relevance. UDP is just calling on President Adama Barrow to respect the agreement that saw him to power and also to fulfill the promise that he had made to the Gambian people. If you want to meet the target, we lost 22 years. We have to work 22 times more than when we are working to get to where we are. It is false to say that this country cannot develop a budget that will sufficiently cater for the health needs of our people. Me and you know that Barrow cannot move this country forward. Your days of you have insufficient funds in your account are finally over. The Colorado credit just reached an unbeatable level, raising the bar way beyond reach. With your new Colorado credit, you can continue your conversations with your loved ones with zero credit. With your new Colorado credit, you can borrow credit to activate or purchase data, make calls, SMS Express, and the phone ring service. Call or SMS 152 to get your Colorado credit and activate the service of your choice. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as Tarot's covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Diwli lanni maro lanni fop lanni awa joni mi anda honno gerdeten e ngal ɗo sabu e ngal ɗo Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki ñawloɗen ha humpodire e makko est ce que on noon e warude waɗen noon awa ane kode Ibrahima ma ko to woni mo Amérique ko Amérique a woni kadi humpitaki fiɓe musidɓe men baluwo ɓe andanɗa kala ko wawɗa wonde e aduna o si a rewi e juuɗe maɓɓe a jonnay ɗo dépassement o Gambia hara no weeɓi a yahata kadi taw ko mbuɗi ɗi no ƴawi walla no jippi ɓe haalantama ko kala ko falɗa ko sengo ñamete ili nebba maaro basalle pomme de terre kala ko rewi ɗon a hendoto hara no weeɓi kadi wona ɗum ɗon tu ɓe jonnira e mobile phone siko ɗum kadi laptop kala ko wayrode ɗi ɓe hay kasbawa ɓe wawma jonnude kadi sa fala humpitade ko weeɓi
ƴettu google account ma joni data ton waɗa download app maɓɓe on ayiyay kala ko humpima e maɓɓe ton ɓe weeɓiyama ka wonɗa wo e aduna o kala ko wawɗa a jonnanayi wonɗo ka leydi men Gambia ɗo dépense hara no weeɓi ha ma si ɗum non fof no neeɓi immoɗen joni mi ɗowtama ka place maɓɓe jan waɗen joni iya heɓa ko falata waɗen kisam Agada. Mbijan aganyade. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la. Ha, code nyinji. Okay. Korsa. Nsila ID soto. Ah, sa soto. Sorry. Agada. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariya. Ah, mbare mo ki janna nun kunu bara tariya. Ah, jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Ha. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolong blabe to. 56 branches mola sota Gambia jam. Ha? Ha. Gambia kono anin Gambia e bantala bankol. Nka kono kiya bere to. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw. Jannam number 1 di nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi ma nin domorol dir fana beteat. Ha. Gambia dawda yalo nga kum fa kendol sotale je. Ha e wo moyo diat ha. Apelenta ni wo ka ni lafta nyelen kendol e bina. Yalo bukani la ko la baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka.